first of all, I'm sorry. Okay, because we start our class a little bit late. Okay, because I'm stuck in a jam tadi tu. Okay, semua orang pun baru masuk kerja ke, tak tahulah kan. Alright, so today we will continue, okay, the coordination chemistry topic, okay, with crystal field theory. Okay, so and we will look at the magnetism. Okay. Okay, so before I proceed, okay, so I would like to highlight lah, okay, again, maybe Dr. Atika have been highlighted this, so I would like to highlight again about our subject weightage. So we have 2 online quiz. So basically you have you already done 1 quiz with Dr. Atika. So with me you will have 1 online quiz, okay, and you will have 1 test, okay, and midterm you have done with Dr. Atika, and then you will have a final exam. So your final exam will be face to face. So maksudnya dia macam seperti konvensional lah sebelum ni, bukan seperti yang kita buat past few semester before ni kan, yang masa COVID ni. So maksudnya lepas ni semua final exam will be face to face dekat Dewan lah. And then you have assessment. So this assessment contribute to 25%, which is a presentation and as well of your assignment, your games assignment. Okay, and then these are the LOs that will be covered lah. So please read the rubric, okay, for the evaluation too. Alright. And then for my part, okay, so we will start with week 8 up until week 13 lah. Okay, so week 14 will be your revision week. Okay, so today, okay, this week you will learn about magnetism. Okay, and this is the teaching and learning punya kita panggil apa ni, activity. Okay, so the for the 8th and 9th and as well as the 12th week, okay, we will meet online lah, okay, secara virtual. Okay, and then for week 10, 11, and then 13, okay, you won't have any synchronous lecture, tapi ada asynchronous lecture macam biasalah, you will tengok video and so on. Okay, and for week 10, you will have your quiz, okay, your first quiz with me, and on week 13, you will have your test. Okay, and these are the chapter that will be covered for your quiz and your test. And then for your tutorial, so your tutorial will be face to face. Okay, so kita akan jumpa dalam kelas. Okay, so you will be the tutorial will be started. Okay, on week 8, week 9, 10, and then 12, then 13. So all together you will have 4 tutorial lah. So nanti yang ni kita jumpa dalam kelas. Finally, on week 14, you have to submit your assignment. Okay. So and your quiz and your test, okay, sebab you have 1 quiz and 1 test ni. So this quiz and test macam biasa it will be counted as your attendance for the asynchronous class. So cuma the day. Boleh tak nak buat quiz and test on Thursday, because KSF1 class KSF1 on Thursday. So kalau kita buat on Thursday, ke you all nak buat on Tuesday? Kalau Tuesday, semua Tuesday lah. You all okay ke? Nak buat hari apa? Thursday or Tuesday? Tak tahu lagi. Kalau buat Thursday itu maksudnya buka lama lah ke macam dari... Buka macam biasa lah, lama lah. So you will you have to access ada duration time lah, bukanlah waktu kelas sajalah. Okay, tak apa, I'll leave it to you. Okay, so you decide. Okay, but both KSF mestilah dalam satu hari yang sama lah. It means that kalau KSF 1, okay, agree, okay, untuk nak buat your quiz and test on Tuesday, so semua pun sama lah, okay, KSF 2 and KSF 1 juga Tuesday. Okay, so I leave it to you to discuss, and then nanti you bagi tahu dalam kita punya Telegram lah. Okay. Alright, so kita move on to our topic for today, which is the bonding. Okay, so
basically, okay, you have learned the valence bond theory or VBT. Okay, we term it as we simplify this as VBT. Okay, with Dr. Atika. Okay, and now with me, okay, kita nak belajar about CFT, which is a crystal field theory. Okay, so the VBT, okay, yang you dah belajar sebelum ni, okay, you boleh tengok the strength, okay, the strength of the bond, but this VBT, okay, ataupun this theory, okay, cannot explain about the magnetism. Yes, you know, you can differentiate ataupun you can apa ni, expect, okay, what is the strength of the bond, but you cannot explain the magnetism or the magnetic properties. Sorry, you can explain the magnetic properties, okay, from the VBT tu. Yang macam Dr. Atika ajar itu kan, you boleh explain the para and dia, betul tak? Betul tak? Betul. Betul kan? So with Dr. Atika, you learn about para and dia. Para means what? Para ni maksud dia apa? Apa maksud para? Paramagnetic. Apa maksud diamagnetic? Secara the simplest apa ni definition, paramagnetic or diamagnetic. Diamagnetic dia small magnetic effect. Boleh ignore. Boleh ignore. Okey, lagi apa beza para and diamagnetic? Para dia daripada angka elektron, so dia besar magnetic effect tu. Okey, para dia ada unpaired electron. Okey, dia? Kalau dia? Paired electron. Dia vice versa lah. So it means that dia paired electron. So para dia ada satu electron. Di means two. So you have a paired electrons. So itu maksudnya para and diamagnetic. Okay, so nanti kita akan tengok lagi on these things lah. Okay, for today lah sebab kita akan belajar magnetic. Okay, but this VBT, okay, it has some weaknesses lah, where it cannot explain the geometry. Kalau you perasan masa you belajar on the VBT, you tak boleh nak deduce pun the geometry. Katakan does this complex and octahedral curve, square planar, square pyramidal and etc. Kita tak boleh nak deduce pun from the VBT, this theory. Okay, and then this theory juga, the VBT theory, okay, dia tak boleh nak explain about the high spin or low spin. So this high spin and low spin, okay, akan correspond to the para and dia. Para and diamagnetic is the kita katakan the lowest lah, okay, specification of magnetism. Tapi kita move higher, okay, kita akan tengok on the high spin and low spin pula, okay, from this para and diamagnetic. And then finally, okay, this theory cannot deduce ataupun cannot tentukan the color of your complex. Kalau you perasan, okay, during our class masa last semester lagi, okay, during our inorganic class kan ada ditunjukkan, okay, one metals, okay, katakan apa metal apa? Copper. Okay, copper can have a green color complex, a blue color complex, okay, banyak, ada a few lah color of complexes. Okay, with this theory kita tak boleh nak deduce pun macam mana copper ni dia jadi warna green, jadi warna blue, okay, ataupun ada setengah tu dia jadi warna white, okay, kita tak boleh nak deduce pun. Okay, but so ada teori yang lain, okay, boleh deduce this color coding lah ataupun color code tu untuk certain complexes.
So it means that these are the weaknesses. So because of these weaknesses, okay, the chemist lah ataupun the scientist um, um, adakanlah, okay, this another theory, okay, which is the CFT ataupun crystal field theory, okay, for tackle these VBT weaknesses. Okay, so therefore this CFT, okay, can deduce, okay, the color of your complex, the magnetic properties, okay, and then the structure of your complex, and as well as the reactivity of the complex ataupun the reactivity of the synthesis. Boleh ikut tak? Kelaju sangat? Boleh Doktor. Boleh ya? Okay, so CFT, what is CFT? So yang ini kita tahu. The interaction with metal and ligand, okay, is actually a point charge. Okay, the more, okay, electrons from the ligand, okay, will kita katakan will give up ataupun dia akan donate all, okay, the electrons ataupun the excess of electrons from the ligands toward the yang kotak-kotak tu, okay, it will, this ligand, the excess electrons from the ligand will occupy, okay, the orbitals of the metal, the 5d orbitals in the metal. Sebab dalam metals dia ada unoccupied ataupun the vacant orbitals dalam d orbitals, yang mana ada 5 degeneracies, okay. Sebab dia adalah d orbitals. So these interactions, okay, and then yang inilah yang membentuk, okay, the metal ligand bond, okay, ataupun the metal ligand interaction, okay. And the geometrical arrangement, okay, ataupun the geometry of the complex, okay, adalah berdasarkan the ligand, okay, that surround the metal. So this is your metal, so that the ligand will surround your metal. So how it surround, how many does the ligand surround the metals, and how it arrange itself, okay, around the metal. So this will deduce ataupun ini menentukan the geometrical arrangement. For example, if you have a 6 ligand, so automatically your geometry, okay, of the complex, okay, will be octahedral. So for example, kalau you ada 4 ligand, so the geometry of your complex can be square planar ataupun tetrahedral. Okay, so the attraction between the metal and the ligand, okay, will deduce ataupun will oversee the stability of the complexes. Kita akan tengok, okay, sama ada the attraction between this ligand A and with metal 1, okay, adakah dia stable? Kalau dia stable enough, then it can form a complex. Okay, kalau dia tak berapa stable, dia lagi stable dengan ligand B, for example. So ligand B will be preferred, okay, to be bind ataupun to have an interaction with the metal. Okay, so yang ini semua kita boleh deduce from the CFT. Okay, kita boleh buktikan dengan CFT. Okay, so yang ini yang ini semua pun dah tahulah. Okay, so the repulsion between the d orbitals of the M ataupun metal and the electron pairs of the ligand, sebab the ligand will have excessive of electrons, and these electrons, okay, will contribute ataupun will kita boleh katakan donate lah, okay, dia punya the electron pairs ataupun the excessive of electrons toward the vacant orbitals in the metal, okay, and this will split the d orbitals. Okay, sebab kita tahu d orbitals have 5 degeneracies, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so at ground state, this is the ground state lah, state yang paling bawah. Okay, the d orbital have 5 degeneracies,
And these 5 degeneracies is actually can be split. Dia boleh terpecah. Okay, terpecah 2 for example. Katakan dia pecah jadi 3, 2. Ataupun dia boleh pecah jadi 3 kat atas, 2 kat bawah. Okay, and a few more lah. Okay, the splitting ni. Okay, so this splitting, okay, with this splitting ni, the energy, the split d orbitals ni, okay, dia akan menentukan the stability of your complex, and as well as yang inilah yang akan explain juga the magnetism and color of your complex. Okay, so kita akan tengok, okay, so today kita akan tengok how the splitting occurs. Okay, so seperti yang diberitahulah, so CFT can explain color and as well as magnetism. So dia akan effect dia macam mana the effective, okay, to deduce the color and the magnetism because of the ligands, okay, and as well as the d orbitals of the metals ion. So it means that the bonding between the ligand, okay, and the metal, okay, will cause the d metal to split. Okay, so for example, you have ligand A, okay, you have metal 1. So this metal 1 has 5 degeneracies. Okay, so these 5 degeneracies, okay, lepas ligand A ni attack ataupun berjumpa dengan metal 1 kan, masa you synthesize, this ligand ni akan, ya saya nak silent, akan react lah with metal 1. So these 5 degeneracies may be split. Okay, so bila dia split, okay, sebab dia sebenarnya adalah, kalau secara ground state-nya dia adalah dalam satu energi yang sama. Okay, dia satu energi yang sama lah sebab dia berasal daripada this D, katakan D6, okay, D6 ke D5 ke kan, depends on yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so dia sebenarnya dalam satu level, tapi sebab dia split, okay, bila dia split, katakan dia split into 2, so you have energy difference here. Okay, kita ada energy difference. So this energy difference ni akan menentukan, okay, magnetism, color and as well as the stability lah. Jelas tak? Boleh ikut tak? Boleh doktor. Boleh, ha? Alright. So this is the octahedral geometry. Okay, so kalau you tengok kat sini, yang ni sebenarnya revision je lah. Okay, so yang tengah-tengah plus ni adalah the metal center. Okay, so yang negatif ni is the ligand. So ligand, okay, dia akan towards the metal center sebab ligand ni ada banyak electrons. Okay, so these electrons ni akan menderma kepada empty orbitals, okay, in the metal. Okay, so macam inilah ligand will attract to the positive from the metals untuk nak provide of course the stability lah. Okay. Okay, so the ligand will approach along the x, y and z axis. So kita, okay, bila kita sebut pasal geometry, so geometry will be in a 3D punya view. Okay, so kalau 3D view kita ada x, y and z axis. So this is, katakan this is an x, y and z axis. So this ligand ni, ligand yang negatif ni, dia akan approach, okay, within this axis, the x axis. Okay, ada ligand, the z axis, the y axis. Tapi ingat y ni ada juga yang negatif. Okay, so this is the negative y. So sini pun ada. So sini kita buat L lah. Okay, so sini pun ligand boleh duduk. Okay, negative x. Okay, ada ligand. Okay, negative z pun ada. Negative z kan, ada ligand. So kalau you tengok kat sini bentuk, okay, structure of this axis ni, kalau kita gunakan semua axis x, y and z axis, you akan nampak struktur dia berbentuk octahedral. Faham tak? Faham tak? Boleh ya? Okay, boleh ya tu kan?
Okay. So this is how, okay, the ligand, okay, position itself, okay, towards the metal center. And kalau you tengok kat sini, okay, this B, C, D, E, F ni, okay, what is the geometry of the complex? Geometri dia apa ni? Kalau tengok this diagram, apa geometri dia? Octahedral. It is an octahedral. Kan ada 6 ligand. Sini pun sebenarnya ada this all the ligand lah. Okay. Ligand. Jadi kalau you tengok kat sini, the ligand sit on the axis, on the x axis, y axis and the z axis. Okay. Cuma kalau you tengok sini, the diagram ni ada kepelbagaian lah ataupun difference in the drawings tu. Kalau you tengok kat sini, yang warna biru ni, okay, macam flower ni. So biru ni is the metal orbital. Ni adalah metal punya orbital. Okay, orbital ligand ni bulat macam ni je lah. Kita assume as bulat macam ni. Okay, so the metal orbital dia yang macam bunga ni. Okay, so kalau you tengok kat sini, okay, for the B, okay, the orbital for the metal, okay, they sit on the axis. And they sit on the x axis and they sit on the y axis. Dia duduk atas x and y axis. Okay, so therefore term untuk this degeneracies adalah x square and y square. Okay, kalau you tengok pula C punya diagram, the orbital, the metal orbital, dia sit on the z axis. Ni kan z. Okay, so dia duduk dekat z axis macam ni lah. So yang ni jadi bulat macam ni je. So ini adalah gambaran, memang ini adalah gambaran orbital lah kalau kita tengok. Ataupun kalau kita buat tengok dalam computational punya software lah. So this is how dia behave lah. Okay, so for the z axis for bila dia duduk atas z axis, so this is how the orbitals looks like. Okay, so dia duduk atas z axis, so dia punya terms adalah z square. Okay, so x square, y square and z square, okay, dia duduk dalam kumpulan EG. Okay, it means that apa-apa metal, okay, when the orbitals sit on the axis, tak kisahlah axis x, y and z, okay, so dia akan kelaskan sebagai EG. Okay, kalau nak tengok macam mana nak bezakan dia duduk atas paksi XYZ ataupun tak duduk atas paksi XYZ, okay, kita tengok ada square kat atas ni. So bila ada square, it means that metal orbital, okay, sit on that particular axis. For example, Z square, the metal orbital sit on the Z axis. Okay, jadi macam ni. X square, Y square, the metal orbital duduk atas paksi Y, duduk atas paksi X. Okay, boleh ikut? Boleh ya? Boleh. Okay, so from for D, E and F, kalau tengok kat sini, okay, the metal orbital dia duduk in between paksi. Okay, so this is Y and okay, this is Y and this is X. Okay, nampak tak? Ni X ni Y. So ni X ni Y. Kalau tengok kat sini, dia duduk okay di antara, okay, ni this is the metal orbital yang saya colorkan ni. So this metal orbital sit in between X and Y axis. Kalau yang ni pun X and Y lah. Sini pun X kan? Between X and Y axis. Yang ini pun sama, between X and Y axis. Between X and Y axis ada satu lagi orbital. Okay, so kalau tengok kat sini, okay, nama for this degeneracies adalah
X, Y sahaja. Dia tak ada square. So it means dia duduk di antara paksi X and paksi Y. Dia bukan duduk di atas paksi X and paksi Y. Okay, and then XZ pula, okay, dia duduk di antara paksi. So this is the Z and this is the X. Okay, so dia duduk antara paksi X and paksi Z. Okay, sini pun sama X and Z. Okay, so sini pun sama. Okay, X and Z, X and Z. Okay, so this is the X, Z. Okay, Y, Z pula, dia duduk di antara paksi Y dengan paksi Z. Okay, so Y, Z, ada kat sini. Y, Z, Y, Z, and then Y, Z kat sini. Okay, so yang duduk in between the axis, okay, we class it as T to G. So sebab itulah ada 3 T to G, 3 orbital dalam T to G, ada 2 orbital ataupun 2 degeneracies for E, G. Okay, boleh? Boleh ya? Nanti you try to draw this diagram on your own. Okay, nanti you ambil kertas, lukis lah, try to draw. Then you will nampak lah, okay, the difference. Okay, so basically ada 2 points directly at the ligand. So yang ini 2 points directly at the ligand. Satu is X square, Y square, and the second adalah Z square. So sebab apa? Sebab ligand sit on the axis. Okay, ligand ni duduk atas axis sebab it is an octahedral geometry. So ligand duduk atas axis X, Y and Z. Okay, so untuk yang duduk dekat atas ataupun directly, okay, dia point towards the ligand adalah X square, Y square and Z square. Okay, while for the T2G ataupun XY, XZ and YZ, okay, the metal orbital point between the ligand. Okay. So this is another example lah. Okay. This is also an octahedral punya orientation. Okay. And this is the Z square, the X square and Y square. So this is another perspective untuk you nak tengok lah. Okay. So ligands, okay, sit on the axis. So kalau kita tengok kat sini ada 2 degeneracies ataupun ada 2 metal orbitals yang point at the ligand ataupun at the lobes lah, the ligand lobes ni. Okay, ada 2 degeneracies saja ataupun 2 orbital saja. Okay. So this is how it looks like juga, okay, on the top view. Okay, so this is the X and Y square, which means that this is the ligand. So this is how the ligand interact with the metal orbital. So ni adalah X and Y lah. Okay, so sini Y, sini X. So sini. Okay, and then the Z. So this is the yang ni dia tengok dekat sideway lah. Okay, so this is the Z orbital. So yang ini, okay, it can be X or Y orbital lah. Okay, katakan ni X. Okay, Y maybe belah sini lah. Okay, so this is how it looks like. So this is the metal orbital. So this is your ligand. Okay, so while this is for the T2G pula. Okay, so T2G is where the metal orbital sit in between the ligand ataupun sit in between the axis. Okay, kenapa saya cakap in between the ligand? Because the ligand sit on the axis. So this X, Y, YZ and XZ, okay, dia punya metal orbital sit in between the ligand. Kan nampak? Ligand ni kat sini. So dia duduk kat sini. Okay. So usually this attraction will interact less strongly lah sebab dia the ligand and the metal orbital ni dia tak berjumpa lah, okay, sebab dia in between. Whereas kalau you tengok dekat
X square, Y square and Z square ni, okay, the metal orbital and the ligand ni dia boleh berjumpa. Macam ni lah, dia boleh jumpa. Kalau tak, dia duduk kat sini lah. Okay, dia tak berjumpa. But it still have an attraction. Cuma attraction dia will lesser lah. The strength of the attraction tu. Okay, so ini gambaran lah, gambaran atas dia. Okay, ada juga gambaran yang tepi. Tengok kat mana yang kita tengok lah. So X, Z, Y, Z kita tengok dari tepi lah. So X, Y kita tengok dari atas. So this is the Y. So this is the X axis. So this is your ligand. The green is the ligand. So the blue is the metal orbital. So the metal orbital sit in between the ligand. So therefore sebab itulah dia punya attraction metal and ligand ni dia less, okay, strong lah. Okay. So boleh faham? Boleh ikut? Boleh ya? Any question so far? Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh ha? Tak ada question lah. Alright. Okay, so as we know, okay, when it is an octahedral, so basically, okay, it will have 6 negative charges. Okay, kenapa 6? Because you have 6 ligand. So each of the ligand probably will have negative in charge. Tapi memang ada some ligand positif lah, adalah neutral. Tapi even though it is neutral, tapi they still can have an attraction towards the metal because dia ada unpaired electron. Okay, so bila ada unpaired electron, so dia akan jadi neutral ligand lah. Sebab this unpaired electron yang akan give away, okay, its electrons towards the empty orbitals of the ligand. Okay, whereas ligand yang lain adalah negative in charge. Okay, negative means dia ada excess of electrons juga. Okay, cuma dia punya access tu dia terlebih-lebih lah sebab tu dia negatif. So basically walaupun okay, kita katakan dia dia split, okay, tapi sebenarnya dia split tu in terms of the d orbitals ataupun on the CFT theory only. Okay, tapi the average energy of the d orbitals ni won't change lah. Kita taklah cakap nanti this is the katakan this is the 3D orbital, okay, and this is the 4s kan orbital. Dia taklah akan kan dia akan split into 2. This splitting ni taklah akan lebih daripada 4s ni ataupun lebih daripada 4p for example. Tak. Okay, semua dia akan duduk dalam range the 3D range tu sajalah. So dia tak akan exceed. So therefore the energy for the orbitals ni tak akan change. Okay. Okay, cuma kita remove saja dia punya degeneracies. Okay, so this is degeneracies lah. Bila when I talk about degeneracies ni lah, the orbital ni adalah degeneracies. Okay, so this kita ada 5 degeneracies. So kita remove ataupun kita separate into degeneracies into 2 splitting ke ataupun into 5 splitting. Okay, depends on the geometry lah. Okay, so basically for octahedral yang kita tengok tadi, the 5d orbitals ataupun the 5 degeneracies, okay, we split into 2 groups. For example here, okay, so you have 5 degeneracies. Okay, ni ada 5 degeneracies. Okay, for the d orbitals. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is on the kita katakan ground state. Ini adalah metal cation. Tapi bila kita bubuh, okay, bila kita add on the ligand, okay, so probably this energy akan rise up lah sedikit. Okay, so sebab dia ada attraction with the ligand. Okay, so bila ada attractions, okay, so dia basically based on the CFT theory, dia akan split into 2. Okay, so this splitting ni kan T2G dekat bawah, EG dekat atas ni, okay, is correspond to the octahedral geometry. So when you have 6 ligand and then basically
dia akan membentuk octahedral geometry. So this energy will be split into two. Okay, EG dekat atas, T2G dekat bawah. Okay, as we know, T2G is the less strong lah. Okay, dia kurang kuat. Okay, so therefore energy dia duduk kat bawah sikit. Okay, atas ni dia lebih kuat ataupun dia ada attraction between the metal and the ligand sebab dia boleh berjumpa. Okay, so sebab itulah dia duduk dekat atas. Okay. Okay, boleh ya? So basically untuk octahedral, okay, so you ada T2G, dxy, dxz and dyz. EG, you ada x square, y square and z square. X square, y square ni one degenesis lah. Bukan x square 1, y square 1 and then z square 1 pula. Tak boleh. Salah X square, y square ni dia consist of one orbital lah. X square, y square. Bukan dia dua orbital. Kalau tak nanti jadi 6. Tak boleh lah. Tak menepati dengan 5 degenesis. Okay. So x square, y square 1, z square 1. Okay, so again, so this is the free metal ion. Okay, bila you tambah ligand, okay, dia akan naik slightly higher. Okay, so sebab apa dia naik slightly higher? Because of this lah. Okay, you have a repulsion between the ligands and the d orbitals tu. Kan dia ada a few repulsions and then dia akan attraction pula. Okay, so bila dia berjumpa dengan ligand, bila metal, okay, meet up with the ligand, so dia akan berubahlah ataupun dia akan membentuk satu geometri. Okay, kita tengok geometri dulu lah. Dia akan membentuk satu geometri. Bila dia membentuk geometri, okay, straight away splitting ni akan berubah. Maksudnya daripada straight line 5 degenesis, dia akan split into 2. Kan? Dia akan split this way. Split this way because of what? Because it is an octahedral geometry. Kan bila dia ada 6 ligand, so they might split into this way lah. So kalau kita tengok dia punya energy level ini tak berubah lah. Dia still dalam 3D punya range. Dia taklah menjangkaui, katakan this is the 4S punya energy level. Dia taklah duduk dekat atas sini. Itulah maksudnya dia still remain the same tu. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh, Doktor. Boleh ya? Okay. So, yang ni pun again sama je lah macam yang slide sebelum ni. Okay. So this is a splitting, okay, due to the ligand punya orientation. Okay, so as I mentioned before, so it has 6 ligand, kan? Octahedral ada 6 lah, 6 ligand. So therefore they split like this. Okay. So this is the splitting for an octahedral geometry. Okay, EG dekat atas, T2G dekat bawah. So each of these box ni, okay, ada dia punya name dia, which is XY, XZ and YZ. Ini pun sama, ada dia punya nama dia lah, X square, Y square and Z square. Okay, so this is the splitting. So yang ini ni, yang dekat sini ni, so this is the apa ni? The energy yang before split tu. Kalau kita tengok sini, yang inilah. Okay, bila masa yang metal bertemu dengan ligand. Okay, so this is where dia punya origins lah. So daripada sini, okay, dia akan split. Kat sini ni maksudnya this metal dah meet up with the ligand. Bila jumpa ligand, dia akan split into 2. Okay, which is the T2G and EG. Sebab apa? Sebab dia ada 6 lah, 6 ligand. So okay, so this splitting ni, okay, kita boleh kira dia punya delta O ataupun kita katakan dia punya energy lah. So dia punya ratio, okay, from this kita katakan boleh katakan ground state lah, okay, ground state, okay, metal meet up with the ligand, okay, towards the EG punya splitting adalah 3/5 delta O. Total delta O adalah starting daripada T2G sampai EG. Tapi from this orbital, okay, ataupun kita panggil ground state orbital ni,
okey, kepada Eg adalah 3/5 delta O. Okey, delta O ni kira 1 lah kan, daripada sini sampai sini. So daripada this ground state towards the Eg is 3/5. Okay, this towards the T2G is 2/5. Okay, total will be 1 lah ataupun 5/5. Faham tak? Faham. Faham Okay. So again, ini adalah gambaran Eg and okay, and then dia point directly okay towards the ligand. Okay, so sebab itulah dia ada increase in the energy. Sebab itulah dia duduk dekat atas. Okay, and this is gambaran for T2G. Okay, X, Y, Y, Z and XZ. Okay, sebab dia duduk in between the ligand. Okay, the orbital in between the ligand, so it will have decrease in energy. So sebab itulah dia duduk dekat bawah sikit. Okay. So basically 3/5 adalah 0.6. So jarak lah ataupun ratio from this ground state towards the Eg adalah positive 0.6 delta O. Okay. So delta O ni yang inilah value ni. Okay. While 2/5 adalah 0.4 delta O. Since dia duduk bawah daripada this energy level ataupun kita pandai ground state tu kan kita kira sebagai macam zero lah, the baseline. So therefore kita kena letak negatif. So sini sebenarnya ada negatif. So negative 0.4 delta O. Okay. So with that splitting tadi tu ataupun the CFT theory ni, okay, kita akan tengok on the magnetism. Okay, so for the color ni kita tengok next week. Sebab kan as I mentioned before, CFT ni kita boleh deduce the magnetism and as well as the color tu benda penting lah dalam coordination chemistry. So kita tengok on the magnetism untuk this week. So yang ini I bet you have learned with Dr. Atikah lah, okay, the terms ataupun the definition for magnetism. So magnetism ada dua, okay, two big group. Satu adalah ferromagnetic, okay, satu lagi adalah anti-ferromagnetic. Paramagnetic and diamagnetic ni sebenarnya group under anti-ferromagnetic. So you ada ferromagnetic, anti-ferromagnetic. Anti-ferromagnetic dia pecah kepada dua, paramagnetic and diamagnetic. Okay, so ferromagnetic means the spin, okay, spin ni they align in the same direction. So this is your katakan kalau ada magnetic field for example, okay, tapi kalau tak ada magnetic field pun sebenarnya spin adalah align satu direction saja. Kalau ke atas saja. Kalau kat tepi semua spin align this way. Okay. The difference between ferromagnetic and anti-ferromagnetic, ferromagnetic kita tak ada magnetic field. Kita tak ada magnetic field. Maksudnya kita tak ada pun nak letak magnetic sources, okay, dekat dengan sampel yang ferromagnetic, tak perlu. Okay, tanpa ada magnetic sources, dia sebenarnya ada fungsi magnetism. Okay, maksudnya with absence of external magnetic, dia still ada function of magnetism. Okay, so ferromagnetic adalah strong and permanent magnet. Okay, for example, apa benda? Apa yang you boleh fikir? Ferromagnetic punya benda lah. Okay. Any idea? Boleh tak? Sebenarnya benda tu ada di surround you. Okay. Ferromagnetic punya materials. Iron. Iron. Kenapa iron? Kenapa iron? Tak perlu mention the metal. Okay. Benda macam Maksudnya besi. Kereta ke, faham tak? Besi pagal. Besi. Okay. Besi tu is subjective. Iron, okay, iron, yes, iron is not actually iron is not a ferromagnetic. Iron tu dia cuma boleh tertarik kepada
magnet. Faham tak? Tapi dia bukanlah dia iron tu sendiri bukanlah permanent magnet. Dia boleh tertarik kepada magnet. Okay, so permanent magnet ni sebenarnya macam you punya fridge magnet. Pernah tengok tak kat rumah? Ada kan? Kalau tak ada kat rumah pun dekat kedai-kedai kan selalu you nampak kan? Fridge magnet. Ataupun magnet apa-apalah, magnet yang kat bag you ke, kan? Tak kisah. So that is the ferromagnetic material. Faham tak? Dia ada fungsi magnet tu. Dia fungsi menarik tanpa ada external magnetic field. Macam fridge magnet you tu, tak ada pun magnetic field di sekitar dia tu ataupun kat atas dia ke, kat bawah dia ke untuk dia nak jadi magnet, untuk dia nak dekatkan kat mana-mana. Tak ada. Okay, so bila tak ada macam tu, so it means that is the ferromagnetic material. So macam mana dia berfungsi? Okay, the spin inside that material tu, dia align towards the same direction. So bila dia align, so dia bolehlah melekat. Faham tak? Faham tak? Faham. Faham While for antiferromagnetic, okay, kita kena apply magnetic field. Maksudnya kita kena ada satu medan magnet. Okay, macam kalau you tengok cerita-cerita orang putih tu kan, dia ada macam yang especially untuk yang nak travel to the future, for example, travel to the past, kan dia ada masuk dalam satu terowong ke something like, dia ada macam satu dome. Okay, so that dome is actually a magnetic field punya dome. So maybe itulah adalah external magnetic field. So sama ada dia nak jadikan dia the spin will be aligned ataupun the spin will be disorder and so on. Daripada situlah kononnya dia boleh generate something lah. So that is the magnetic field. Sama juga kalau tu kalau macam imagination lah. Okay, kalau secara realistiknya macam you tengok mana dalam kalau dalam medication atau medicinal punya perspektif kan. So ada macam di MRI, pernah tengok tak mesin tu? Ataupun you pernah tengok tak cerita yang ada MRI? Pernah tak? Pernah. So something like that lah. Okay, so dia ada dia ada field, okay, untuk nak apply, okay, untuk nak jadikan bahan tu magnet. Okay, dia tak seperti fridge magnet dia tu, tak perlu ada external apa-apa pun, dia boleh jadi magnet, dia boleh lekat ataupun dia boleh tarik any, katakan iron ke, dia boleh tarik anything. Okay, so itu adalah beza antara ferromagnetic and antiferromagnetic. Okay, so untuk ferromagnetic untuk antiferromagnetic kita pecah kepada dua pula, paramagnetic and diamagnetic. Okay, so antiferromagnetic dia ada sources of magnet. So this is the source of the magnet lah. Okay, so kita ada applied magnetic field. So this is your substance. Okay, this substance A. Substance A is a paramagnetic. So bila paramagnetic, this substance will be attract, okay, to the magnetic field. Okay, and dia ada unpaired of electron. Okay, untuk diamagnetic, okay, bila you ada source of magnetic, okay, this B pula kan, okay, substance B, okay, which is the diamagnetic, dia akan repel, dia akan menolak, dia tak akan pergi ke arah magnetic field, dia akan menolak. Okay, so dia akan inilah gerak ke belakang lah, for example kan. So apa yang ada, okay, apa substance ni ada apa? Substance for the B ataupun diamagnetic, dia ada pair of electron. Okay, so electron dia semua berpasangan macam ni. Yang untuk A ni, okay, dia ada unpaired of electron. So with this unpaired of electron, when you have a source of magnetic, dia akan attract to it.
Okay, bila dia diamagnetic ataupun bila dia paired of electron, when you have a source of magnetic, dia akan repel, dia akan menolak lah. So this is another example lah secara drawingnya. So this is what happen, okay, for your anti-ferromagnetic. So bila tak ada magnetic field kan, bila tak ada magnetic field kan, ni kan katakan magnetic field, okay. So dia punya spin ni haywire lah, okay, atas bawah kiri kanan kan ikutlah kan. Bila kita on kan magnetic field, okay, dia akan ada align kan, naik atas ke, okay, turun bawah ke, okay. So that is anti-ferromagnetic, okay. Cuma yang ini ditunjuk sebagai paramagnetic. Sebab apa? Kalau tengok the spin semuanya single spin ataupun unpaired electrons, okay. Untuk ferromagnetic kan, tanpa perlu ada magnetic field kan, dia duduk saja kan dekat atas meja macam tu, dia punya spin already aligned. Nampak tak? Dia dah align dah. Tanpa perlu ada magnetic field untuk nak alignkan spin ni. So dia ada magnetic properties lah, okay. Without any extended magnetic field. Okay, so usually, okay, kenapa you rasa you perlu tahu semua ni? Sebenarnya yang ini banyak, okay, digunakan, okay, especially during this era lah, teknologi sekarang, which is kita guna komputer kan, banyak kan. So sebenarnya komputer-komputer yang kita guna sekarang ni, especially on the supercomputer, kita guna magnetic field ni punya application. Kita tak guna dah binary code kan, 101111 kan dulu kan. Kita tak guna dah semua ni. Okay, kita guna magnetic. Okay, so katakan when the spin, okay, when you have a magnetic field, okay, and then all the spin dia jadi align, so the data been saved kan, data you save kan. Bila you off the magnetic field, okay, dia jadi macam ni balik, okay, you tak save the data. Betul, bila you save balik, dia ada some field kan, so the data been save, macam tu lah. And itu antara kegunaannya lah, ada banyak lagi kegunaan lah. So this is another example, okay. This is the difference between paramagnetic and diamagnetic. Magnetic off kan, kenapa ada magnetic off bukan magnetic on ni? Sebab this paramagnetic and diamagnetic, okay, dia class under anti-ferromagnetic, which means that dia mesti kena ada magnetic field. So bila tanpa magnetic field, tak ada apa-apa pun yang berlaku kepada this substance. Bila you on the magnetic field, okay lah, barulah magnet ataupun substance ni akan menarik ataupun akan tertolak daripada magnetic field tu, ataupun daripada sumber magnet. Okay, so most of the transition elements, okay, akan show paramagnetism. Okay, boleh tak bagi tahu kenapa? Ini sebenarnya you dah belajar dah ni. Okay, why most of the transition elements, okay, show paramagnetic? Kenapa? Okay, anyone? Sebab banyak transition element unpaired electron. Sebab transition element dia ada unpaired of electron. Kan? Kan kita dah pernah belajar. So because of this unpaired electron, okay, dia ada ataupun dia termasuklah dalam grup paramagnetism. Okay. So this is the calculation for the magnetic moment value ataupun calculation untuk magnetism. Okay, the simplest calculation ni sebenarnya banyak lagi level of magnetic properties. So this is the lowest equation lah ataupun the lowest knowledge untuk kita nak deduce the magnetic properties. Ni yang paling low lah. Okay, where mu g, okay, equals to square root of n plus 2.
Okay, N ni apa? N ni is actually the unpaired electron. Okay, so maksudnya bila you nak tentukan the magnetic value ataupun the magnetic properties, okay, you perlu tentukan, you perlu carikan the N ataupun the unpaired electron. Macam mana dia nak cari the unpaired electron? You kena buat apa? Macam mana nak cari unpaired electron? Nak kena buat apa? With the diagram. Electronic configuration dia. Electronic configuration. Okay, from this electronic configuration, you bolehlah tentukan unpaired electron. Okay, so berapa banyak unpaired electron yang itulah you masukkan dalam N ni. Okay. Okay, so kita tengok terus jump to the example. So kita ada satu kompleks CrH2O6 3+. Okay, L is a neutral ligand. Okay, walaupun dia neutral ligand, tapi dia ada excess of electron. So this excess of electron ni akan donate, okay, dia punya electrons towards the towards the empty orbital of the metal. Okay, so rasa-rasanya kalau kita tengok, okay, this formula, what is the geometry? Octahedral. Okay, sebab dia ada 6 ligand. So it might be an octahedral. Yang ini kita just assume sebab dia ada 6 ligand. Tapi kita tak boleh prove pun sebenarnya. So macam mana proven to being done? It being done by CFT yang kita nak tengok ni lah. Okay. So kita tengok sini Cr3+. So it means that dia adalah D3. Kan, Cr3+. So kalau kan kita nak kena calculate dulu oxidation state of the Cr. So M plus 0 equals to plus 3. 0 kenapa 0? Sebab the H2O is a neutral charge. Okay, neutral ligand. So M ataupun Cr is 3+. So, bila Cr3+, so kita kena tengok apakah Cr punya atomic number? Check kejap seorang. Atas saya punya jadual ni. Tengok je CR berapa? 24. CR 24 kan? Okay, kalau CR 24, so you buatlah 1s2, 2s2, 2p6 kan, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d, 4. Okay, total will be 24. Okay, kalau you tengok kat sini Cr3+. So it means that you have to remove 3 electrons. So you remove 2 from the S, 1 from the D. So that's why Cr3+ you ada D3. Okay, boleh ikut? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh, ha? Okay. Okay. So sebab itulah dia ada di D3. So kita kena tunjukkan, okay, the CFT punya teori. Okay, so kita tahu dia ada 5 degeneracies. Okay, 5 degeneracies of D3 untuk CR. Okay, and then these 5 degeneracies will split into 2. T2G at the bottom, EG at the top. Sebab apa? Sebab dia adalah 6, dia adalah 6 ligand ataupun octahedral ligand. So dia di sini. Okay, so D3 means you ada 3 electrons, ada 3 electrons at the D orbital. So it means that you have 3 electrons, okay, at the D orbital. Sinilah 1, 2, 3. Okay, so these 3 electrons ni boleh split, kan? Dia boleh split, kan? Dia split into 2. Okay, so dia duduk dekat bawah ni lah. 1, 2, 3 electron. Okay, so the electronic configuration for Cr3+ adalah T2G3. Kan, sebab apa? Ada 3 elektron at the T2G orbital. Sini. Okay, and then kalau kita nak kira dia punya CFSE ataupun crystal field stabilization energy, kan, sebab CFT ni kita boleh tengok
stability of the complex, okay, the energy, okay, the magnetism, the color, okay. So this is how we deduce lah. Okay, so the CFSE value will be 3. Okay, kenapa 3? Sebab dia ada 3 spin ataupun 3 electrons, okay, times, okay, negatif 0.4. 0.4 negatif duduk depan lah. Sebab apa? 0.4 ni adalah merujuk kepada T2G T2G punya level ataupun T2G orbital. Okay. So calculate je lah. So dapat negatif 1.2. So is this a paramagnetic ataupun diamagnetic? Cuba jawab sikit. Para ke daya? Paramagnetic. So it will be a paramagnetic. So can you count the magnetic moment value? Boleh. Boleh lah kan? Guna dia mu, okay, equals to n plus 2 square root, and unit dia adalah Bohr magneton. Okay, so jangan tertinggal unit ni lah. So n is the unpaired electron. So kalau tengok sini 1 to 3 lah. So you masukkanlah 3 plus 2 square root. So jawablah. Okay, so you bolehlah tentukan. Okay, another example. So CrCn 6, 4 minus 2. Okay, so you kena deduce, okay, ataupun you kena tentukan what is the oxidation state for the Cr. So Cr adalah 2 plus. So yang ni you calculate lah. Yang ni kan kita pernah buat kan dulu kan, masa inorganic kan? Betul tak? Ke tak nak buat? Pernah, Doktor. Pernah kan? So you apply that knowledge. So Cn apakah charge for the Cn ligand? Okay, and then you boleh tentukan the oxidation state of the Cr. Okay, so yang ni equals to negative 4. Jangan equals to 0. Sebab apa? Sebab dia ada charge of the complex there. Kan? Bila you equals to negative 4, you selesaikan, okay, Cr, you akan dapat 2 plus. Okay, Cr2 plus, bila you buat electronic configuration, you akan dapat D4. Okay, so you kena buat those step by step lah. Yang ni saya skip saja. Tapi, okay, let's say you are being asked this type of question, okay, in your exam ataupun in your test, you kena buat step by step. Okay, step pertama, you kena tentukan the oxidation state of the metal. Step kedua, okay, the electronic configuration, okay, of the metal and the metal ion, based on the oxidation state of the metal lah. Kalau metal ni ada charge, so kita tengok electronic configuration of the metal ion. Okay, macam ni lah. You akan dapat the D4. Okay. So D4 means, okay, at the 5 ground state degeneracies ni ada 4 electrons. Okay, so sini adalah D4 lah. So dia ada 4 electrons. So dia akan split into 2, okay, T2G at the bottom, Eg, and at the top, because of that you have 6 ligand there. Okay, so you fill up. Okay, 1, 2, 3. Okay, apa-apa pun you kena spread dulu baru pair kan. So you spread dulu kat bawah ni. Okay, 3. So kat mana you nak spread satu lagi elektron ni? You nak spread dekat atas ke? You nak pairkan yang kat bawah? Okay. So yang itu yang kita akan tengok nantilah macam mana kita nak tentukan whether this, okay, one electron ni pair dulu kat bawah ke ataupun spread sampai atas. So at this point kita pair kat bawah. Okay, bila kita pair kat bawah, okay, the electronic configuration for Cr2 plus will be T2G4 because you have 4 electrons at the T2G4 ni, 4 spin lah ataupun 4 electron kat sini. Okay, so bila you calculate the CFSE, okay, so kita ada 1, 2, 3, 4 electrons. Okay, 4 electrons at this particular value, negative 0.4 delta O, okay, plus P. Kenapa P? Sebab dia ada pair. 1 pair. So ada plus P. So bila you darab ni, you dapatlah negative 1.6 delta O plus P. Sebab dia ada pair. Okay. Faham? Doktor nak tanya boleh?
yang kenapa bila kita split, kita isi yang bawah dulu. Sebab bawah ni adalah lower energy. Energy, Kita memang lower. akan isi yang bawah dulu. Then baru kita isi yang atas. Bawah ni kan dia lower lagi energy dia. So kita isi bawah ni. Oh, Okay. so maksudnya kalau lebih lebih daripada D6, kita baru isi atas. Yes, kalau kita ada lagi 6 kat sini, so kita pair kat atas. Tapi ada rules yang lain juga. Kita boleh spread sampai atas baru pair dulu juga. Okay, so yang tu nanti kita akan tengok nanti. Nanti saya cakap nanti kita tengok. Okay. So, alright. So bila kita tengok, sekejap yang ni kan nanti keliru pula. Ini tak ada . Okay, tengok spin yang biru saja. So daripada sini, okay, we can observe that this delta O, okay, melebihi the pair. Okay, you ada satu pair saja. Okay, so yang ini kita bukan assume, kita deduce. Okay, dia ditentukan sebagai low spin complex. Okay, nanti kita tengok juga low spin complex tu macam mana. And it is a kita boleh tengok juga walau it's either paramagnetic ataupun diamagnetic. Okay, sekali lagi yang ini paramagnetic ke diamagnetic? Para or dia? Dia. Okay. So it's actually para. Walaupun dia ada satu pair of electrons, tapi dia ada unpaired of electrons. So kita still classify dia sebagai para sebab dia ada unpaired of electron. Kita tak kira sebagai paired of electron. Faham tak? Kan? Let's say kalau you ada semua ni pair of electron, ada satu saja unpaired of electron. So ini pun kita kira sebagai this complex, kita kira sebagai paramagnetic, bukan diamagnetic. Jelas tak? Boleh tak? Jelas? Okay. Diamagnetic means semua pair. Kalau you ada semua 10 pair lah. Kan? 10 elektron lah. Kalau katakan yang bawah saja pair, so ini dikira sebagai diamagnetic. Sebab semua degeneracies kat bawah ni pair. Okay, tak ada pun unpaired electron. Okay. Kalau ada satu, even one unpaired electron, then it will class as paramagnetic. Okay, so magnetic moment you boleh kira lah. Okay, so kat sini berapa unpaired electron? Ada 2 unpaired electron. So you boleh kira the magnetic moment. So another example, okay, this CrH2O6, okay, so Cr2 plus adalah D4, okay, so yang ini samalah, atas tadi pun D4, kan, so cuma beza, yang ini ligand dia Cn, yang ini ligand dia H2O, okay, yang tadi Cn, ligand dia, yang ini ligand dia H2O, okay, tapi dua-duanya D4, kan, D4. So kita isikan. So tadi kita isikan, kalau tengok ini atas ni kita isikan, kita spread yang bawah, lepas tu pair yang bawah. Okay, so here kita spread juga yang kat bawah, sebab apa-apa kita kena start kat bawah dulu lah. Spread kat bawah, tapi kita tak pair, kita spread sampai atas. So that's the difference. So kalau tengok the difference between example 2 and 3, the difference is the ligand. Okay, yang tadi ligand dia Cn, yang ni ligand dia H2O. So maksudnya ligand bermain peranan lah, okay, untuk nak spread of the electrons. Okay. So kalau kita tengok sini, di sini adalah electronic configuration ataupun susunan dia. Cr2 plus T2G ada 3 elektron, Eg ada 1 elektron. So kita ni macam biasalah, kita boleh calculate CFSE. Bawah ni adalah negative 0.4 delta O, kan. Atas ni adalah positif O6 delta O. Positif O6 ada satu saja. Okay, yang bawah ni ada 3 elektron. So you masuk saja nilai. So dapatlah, and then you add up dapat. Okay. So this arrangement kita term it as high spin. Bila elektron ni dia spread sampai atas, automatically it is a high spin complex. Okay, so para and dia ni, I bet you can do it on your own, you can deduce on your own, magnetic moment pun you can deduce on your own. Okay, so yang benda penting, okay, untuk this slide, okay, adalah when you spread the electrons up until the top before you pair it,
Okay, so adalah high spin complex. Kan? Kalau you spread at the bottom and then pair at the bottom first, okay, kat atas ni tak ada electrons, then it will be a low spin complex. Maksudnya bila you apa ni, selesaikan yang bawah dulu, maksudnya you pair kat bawah dulu, okay, maksudnya dia duduk kat bawah. So bila dia duduk kat bawah ni, so bila dia duduk kat bawah, so it is a low spin complex. Bila you spread sampai atas, and then baru you pair the electrons, so then it will classify as high spin complex. Okay, boleh ikut? Boleh ha? Boleh ikut? Ada soalan? Any question? Okay. Okay, semua okay ya? Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, so this is D5. Ada 5 degeneracies. Okay, sorry, ada 5 degeneracies pula. Ada 5 electrons. Okay, so kita masukkan, okay, each of degeneracies lah dengan 1 electrons. And then they split into 2 T2G at the bottom. Okay, sebab dia ada 6 electrons. Ada 6 ligand. So EG at the top. So macam mana you nak tentukan, nak spread dulu bawah, pair bawah, ataupun spread sampai atas baru pair. So nanti kita akan tengok. Okay, tapi kalau kat sini tengok dia spread sampai atas. Bila kita spread sampai atas, so automatically this complex is a high spin complex. Maksudnya bila you spread sampai atas, bila you fill up, okay, the unpaired electrons dulu sampai atas, then it will be a high spin complex. Okay, so bila ada elektron dekat atas, so this splitting, the delta O splitting ni, okay, will be smaller, will be kecil. Okay, sebab dia macam menarik. Okay, sebab dia ada elektron kat sini, dia tertarik lah, tertarik antara orbital ni tertarik. So dia jadi small. Okay, so therefore, when you have a small splitting ataupun small delta O, so your complex will be a high spin complex automatically, yang kita tahulah. And then yang ni you boleh kira, okay, based on the n plus 2 square root, okay, Bohr magneton. Okay, so yang ini, this manganese 2 complex. Okay, so yang ni you boleh deduce lah whether it is a para or dia. So memang kita tengok semua pun unpaired, so it must be para lah. So you boleh calculate the magnetic moment. Okay, you tengok lah, you calculate, you dapat tak value yang sama. Okay, and as well as you can calculate the CFSE. Okay, juga. Okay, so tengoklah, masukkan nilai, yang ini negatif 0.4, yang ini positif 0.6. Masukkan nilai dia saja. Okay, so this is the electronic configuration for this Mn2 2+. Dia ada 3 elektron at T2G, 2 elektron at EG. Okay, so this is the CFSE lah. Cuba calculate sendiri. Alright, so for another example, manganese juga, cuma tadi manganese with H2O as the ligand. Okay, so yang ini sama, manganese 2+, D5, cuma ligand adalah CN. Okay, so macam yang tadi contoh chromium tadi, bila you ada CN, so it means that you spread dekat bawah, and then you pair pula dekat bawah, baru bila dah habis pair dekat bawah, baru you spread dekat atas. So it means that you spread 3 elektron dekat T2G, and then you have to pair dulu dekat bawah. Okay, bila you fulfill ataupun you fill up the T2G electron ataupun orbitals yang dekat lower energy ni, okay, so the gap between this T2G and EG ni will be higher. Sebab apa? Kat bawah ni saja ada elektron, dekat atas ni tak ada elektron, so dia macam boleh terbang terawang-awang lah. So the gap can be higher. Okay, kalau yang tadi tu gap will be lower, kan? Sebab dua-dua ada elektron, so dua-dua akan lower lah. Bila tak ada elektron, dia akan naik ke atas. So bila dia naik ke atas, this delta O akan tinggi. Okay. Okay, so splitting dia akan besar. Okay, so yang ni you boleh calculate lah sendiri, the CFSE, yang ni you boleh calculate sendiri. Okay, so you will have a large splitting. Okay, untuk
this type of arrangement. Okay. So bila you ada large splitting, so this is a low spin complex. Sebab apa low spin? Sebab you fill up okay at the lower energy first. Ataupun you selesaikan, you pair dulu at the lower energy first. So it will be a low spin. Sebab you fill up ataupun you pair low energy first. So yang higher energy tu dia tak ada electron, so you can go rise up lah. So there it will have a large splitting. Faham? Faham tak? Boleh ikut? Boleh Doktor. Okay. Okay, so the magnetic moment value you boleh calculate lah. So, kalau tengok kat sini, okay, the magnetic properties, okay, sebenarnya kita deduce from the number of unpaired electron, kan? Yang kira tadi dah, the mu, okay, the n plus 2 square root, okay, Bohr magneton, okay. And kalau you tengok juga tadi, okay, the arrangement of electron, they still fulfill the Hans rule, kan? Sebab apa-apa pun untuk kita nak fill up the electron, kita mesti merujuk pada Hans rule, kan? Ingat tak yang you pernah belajar lah, saya rasa you pernah belajar since Tamhidi lagi, kan? The rules ni, the rules of electron arrangement, okay? Walaupun kalau you tengok tadi, dia macam nampak macam tak follow, kan? Macam dia pair dulu, kan, baru dia fill dekat atas, tapi sebenarnya dia still fill up, okay, the Hans rule, which is dia spread the electron first, kan? So sama ada, okay, the definition spread electron ni sama ada dia spread electron at the T2G level and then baru dia pair, ataupun dia spread up until the EG level. So both ni sebenarnya still comply the Hans rule. They spread the electron first before they pair it up. Okay, so this electron will occupy equal energy. So for example, the T2G ni equal energy lah. Okay, the EG ni walaupun dia rise up, tapi sebenarnya initially dia datang daripada energy yang sama. Okay, so once all the lower energy being half filled, okay, so the next electron can be pair up lah, kan? Once all the energy ataupun the degeneracies yang dekat lower energy ni dia half filled, so the next electron yang keempat ni dia boleh pair up, okay, dia pair up macam ni lah, dia boleh pair up. Ataupun okay, this fourth electrons, okay, it can be spread lagi at the higher energy level. So dia still fulfill the Hans rule. So ada dua cara, okay, untuk you nak fill up the electrons. So satu, okay, you spread at the bottom, pair at the bottom. Bila dah siap pair at the bottom, you spread at the top, ataupun you spread until the top, okay, and then baru you pair semuanya. Okay, cuma with these two arrangement ada dua class lah, classification, kan? Bila you spread until the top, okay, this delta O will be higher ke lower? Higher ke lower? Okay, delta O dia. Baru tadi higher ke lower? Delta O will be lower. Okay. So delta O will be lower, rendah. Okay, sebab dia ada elektron dekat sini. So dia akan tertarik ke bawah. So the delta O will be lower. So bila delta O lower, this arrangement we term it as high spin complex. Okay, kita spread sampai atas. So sampai EG, ni T2G. So this is a high spin complex. Whereas kalau you ada, ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita ada 6. 1, 2, 4, 5, 6. Kita spread dulu bawah. Kita pair kat bawah. So this EG ni, dia tak ada elektron pun dekat EG. So the delta O will be higher lah. Dia akan ternaik ke atas. Kan? Sebab tak ada benda yang nak menarik dia ke bawah. So dia akan naik ke atas. So therefore it will be higher. Okay.
So the spin, okay, will be low spin complex. Kan? Sebab spin semua duduk kat bawah saja. So low spin complex. Spin naik sampai ke atas. So it is a high spin complex. Cuma dia vice versa lah. Kalau high spin complex, delta O rendah. Low spin complex, delta O tinggi. Boleh? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Okay. Alright. And then this is the pairing. So the spin pairing, okay, increase in energy, okay. Kalau the electrons ni kita letak dia dalam occupied orbital. Maksudnya kalau katakan macam ni lah, if delta O is kurang daripada P, okay, so it means that kalau delta O ni kurang daripada P means kita, okay, lowest energy arrangement ni, okay, the fourth electrons, okay, akan the fourth electron ni akan mengisi dekat EG ataupun dekat atas orbital atas lah. Okay, inilah kita tulis lah. Okay, so this is a 2T 2G. So you have 1, 2, 3, 3. The fourth electrons, okay, will occupy the empty EG orbital here. So the P ni akan kurang lah. Okay, so the delta O akan kurang daripada P. Okay, sebab kita tak ada the pairing energy tu kita susah nak dapat. Sebab kita nak spread dulu baru kita pair. So kita nak susah nak dapat the pairing energy. So the delta O ni rendah lah. So whereas kalau the delta O ni higher ataupun greater than the P, so it means that the fourth electrons, okay, they occupy dalam T2G orbital. Okay, so it means that this is the T2G, this is the EG. Okay, 1, 2, 3. The fourth orbital, dia occupy dekat T2G orbital. So the delta O ni akan jadi tinggi lah. Kan? Sebab yang ini akan naik ke atas. So kalau untuk penulisan, okay, so this is the 5 degeneracies. So kalau katakan the delta O tu tinggi ataupun it has a high spin complex, okay, so you kena lukis, okay, rendah lah the delta O because this is a high spin complex berbanding dengan yang ini, okay, berbanding dengan low spin complex. So you kena nampak the difference, the T2G and the EG. EG ni tak ada. Okay, so this is the low spin complex sebab you isi the lowest energy first. Okay, so the delta O will be higher. So you kena nampak the distinct difference between these two arrangement. Okay, so ini apply lah dalam test ke dalam final exam lah supaya you faham, supaya examiner faham lah yang you faham. So kalau tengok sini the delta O, okay, depends, okay, on the metal and the ligand. Okay, so kita tengoklah kalau you perasan tadi the ligand tu ada CN and H2O walaupun the metal dia sama tapi dia punya splitting tu berbeza. Sebab apa? Kita kena refer to the spectrochemical series. Sometimes, okay, the ligand tu sama tapi the oxidation state of the metal yang berbeza. For example, here Fe3+ and Fe2+. Okay, so bila you ada higher charge, okay, ataupun higher oxidation state, you had a smaller size of metal tu lah. So you akan berlaku stronger metal like ligand interaction. So yang ni kita akan tengoklah macam mana, apa maksud dia, apa kaitan dia dengan delta O. Okay, so satu lagi, the delta O ni juga dia depends on the increasing the group. So for example, you have a similar group, okay, katakan group 10, you ada nickel, palladium, platinum. Yang ini dia duduk dekat row 3, row 4 and row 5. So what happens to the delta O? Okay, so the delta O akan makin besar,
okay, upon lagi besar of the complex lah sebenarnya, of the metal. Okay, okay, so lagi besar, okay, the larger delta O, so it will be more stable of the complex. Okay, so this is the electrochemical, the spectrochemical series that I mentioned before. So dia ada inilah. Okay, saya tunjuk je. Okay, so kalau you tengok kat sini, starting with the I sampai CO. So I is the lowest, kita panggilkan ini adalah kita panggil weaker lah, okay, the weakest field ligand. CO is the strongest field ligand. So macam tadi adalah CN dengan H2O, betul tak? So CN adalah stronger field ligand, H2O ni dia weaker than the CN lah. So kalau tengok CN tadi tu, dia punya delta O lagi tinggi daripada H2O. Kalau delta O lagi tinggi means dia kena pair dekat bawah, spread the pair kat bawah, atas ni tak ada elektron. Ni untuk D4 lah. Okay, whereas kalau H2O kita akan spread until the top, baru kita pairkan dia punya elektron. Kalau ada lah. Okay, faham tak? Faham, Doktor. So you have to rujuk this spectrochemical series. So this is the weak field ligand. So weak field ligand, you have high spin complex, okay, and strong field ligands, you will have low spin complex macam ni lah. Okay, so H2O, okay, dia adalah weak field ligand lah, weaker lah daripada CN ataupun CO tu tadi. Tapi untuk halogen, yang ni pun semua ni yang paling lowest lah, the weakest field ligand. So this is the example for the high spin and the low spin complex lah. Kalau tengok low spin complex, tengok tak, the delta O dia tinggi, and the delta O yang ini adalah rendah, sebab this is a high spin complex. So ligand field strength ni, so yang ini sebenarnya dia boleh baca je ni. Okay, so ini sama kalau dia punya ligand ada duduk dekat weaker field ligand, which is here, the IBRCLOH ni. Okay, so here, so they will exhibit the high spin configuration. Sebab apa? Sebab all this ligand is a weak field ligand. Okay, kalau you punya ligand is this type of ligand, so this is a strong field ligand. So the arrangement of your electron ataupun your spin, okay, they will arrange as low spin. Maksudnya dia arrange, dia spread dekat bawah dulu, and then dia pair dekat bawah dulu, baru dia spread dekat atas. Okay. So untuk yang in between, katakan yang intermediate ligand, kan, for example the ethylene diamine. So yang ini they will depends on the metal. Kalau you perasan tadi yang previous slide kan ada metal oxidation state of the metal positive, metal negative, ataupun metal yang sit dekat D row, okay, third row, fourth row and fifth row. So bila you ada intermediate ligand, so kita tak tahu dia ni strong field ke weak field ke, so kita rujuk kepada metal tu pula. Okay. Okay. So yang ini sama, yang ini adalah the series lah. Okay, the spectrochemical series. Okay. So yang biru-biru ni semua ni adalah weak field ligand, strong field ligand. So yang hijau-hijau ni biasanya kita term it as intermediate ligand. So bila intermediate ligand kita tak tahu kita nak arrange as high spin ke, nak arrange as low spin. So kita depends on the metal ataupun the d orbital ni. Okay, so kita tengok first, kita tengok on the oscillation state. Okay, and then daripada oscillation state ni sebenarnya dia berkait rapat lah sebenarnya dengan size. So you just tackle on the oscillation state pun dah okay. Okay, so when you have increase in oscillation state, for example tadi katakan chromium 2+ and chromium 3+. Okay, so chromium 3+ tinggi lagi oscillation state. Okay, so this complex ni dia form, okay, to
to arrange as a low spin configuration. Maksudnya bila you ada middle field ligand yang kita boleh katakan macam ala-ala neutral lah, kita tak tahu dia bukan duduk dalam low spin, dia bukan duduk dalam weaker field ligand, dia bukan duduk dalam strong field ligand, dia duduk dalam middle field tu. So kita tak tahu kita nak arrange dia sebagai low spin ataupun nak arrange sebagai high spin. So kita rujuk kepada metal yang attached towards this ligand. So for example ni, okay, so metal with a higher oxidation state kita akan arrange as low spin arrangement. Maksudnya kita akan arrange, kita akan spread, and then kita akan pair dulu dekat T2G, baru kita spread dekat EG. Okay, so whereas untuk lower oxidation state, okay, so kita akan arrange as high spin lah. It means that kita spread up until the top. Okay, this is the T2G, EG, baru kita pair it up. Okay, jelas? Jelas lah? Boleh ni? Boleh tak? Boleh, Doktor. Boleh So kalau you tengok kat sini, okay, so I have arranged you this is the first series of the transition metal. Dalam transition metal punya first series, okay, so starting from D1, okay, Ti sampailah zinc D10. Okay, so tapi yang ini Ti2 plus ni, okay, difference in oxidation state lah. So kalau tengok kat sini, only D4, metal yang D4, bukan metal ini sahaja, tapi apa-apa metal yang D4, kan? Kenapa saya cakap bukan metal yang sini saja? Sebab you can have a lot of metal, okay, for D4 depending on the oxidation state of the metal. Sebab itulah benda penting yang you perlu cari mula adalah oxidation state of the metal. Lepas tu barulah you cari the electronic configuration untuk nak tentukan D berapa metal ni, kan? D4 ke D5, D6 and etc lah. Okay, so metal yang D4, D5, D6 and D7 only, okay, this metal ni ada two type of arrangement. Kita boleh arrange sebagai dua, sama ada as a low spin ataupun high spin, depending on the ligand lah. Kalau kita ada weaker ligand, okay, ataupun stronger ligand, okay, so kita boleh arrange dia sebagai high spin ataupun low spin. Faham? Faham tak? Boleh? Faham, Doktor. Faham Okay, so D1 sampai D3, okay, arrangement dia high spin saja. Sebab kita this spin ni kita tak boleh naik atas pun. So kita kena duduk bawah. Okay, so sampai 3 je maksimum dia. Okay, so lebih daripada 3, so dia maybe high spin ataupun low spin. Okay, so lebih daripada 7 elektron, D8 sampai D10, okay, ada satu juga arrangement which is the high spin. Okay, sebab dia lah memang tak ada choice. Kita tak ada choice dah nak. Kalau kita spread bawah, pair bawah, baru spread atas, sama juga dengan kita spread up until the top and then kita pair pula. So sebab itulah D8 sampai D10 is a high spin complex. Okay. So kalau tengok kat sini, dia ada difference in magnitude of delta O ataupun the difference of delta O punya length lah. So large delta O will be a low spin complex, smaller delta O will be a high spin complex. Okay, itu adalah octahedral. Sikit je lagi kita tengok on the tetrahedral. So this is the structure of tetrahedral. Kalau tengok kat sini tetrahedral, dia tak duduk, okay, dekat paksi X, Y and Z. Z, X dan Y. Nampak tak dia duduk kat situ? So itu adalah paksi Z, paksi X, paksi Y. So kalau tengok tetrahedral, dia tak duduk dekat paksi, dekat atas paksi X, Y and Z. Okay, so untuk X square, Y square and Z square ni, dia ada less repulsion. So untuk tetrahedral, this X square, Y square and Z square dia adalah lower in energy. Okay, berbanding dengan X, Y octahedral tadi. Okay, so untuk splitting tetrahedral,
So dekat bawah dia adalah x square, y square and z square, EG. Dekat atas dia will be the T2G, which is the XY, YZ and XZ. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kat sini, this ligand, okay, they sit in between the axis. Okay. So therefore, this T2G akan duduk dekat higher energy, this EG akan duduk dekat bawah. So this is the 5 degeneracies. Okay, so this is the splitting. Okay. Boleh? Okay, so ini adalah contoh tetrahedral. So you ada EG, dia dah tak panggil EG, dia panggil E saja. This one is T2. G ni referring to the octahedral. So tak ada G ya. So this is E and T2. Okay. So this is the delta T. T referring to tetrahedral. Okay. So ni samalah macam octahedral. Okay. Semua yang bawah ni lagi besar. Okay. So negative 0.6. Atas ni 0.4. Okay. So yang ni semua you boleh kira lah kalau nak kira CFSE and so on lah. Cuma untuk D10, D5, D10 ni tak adalah no CFSE. Okay. So this is an example. Okay. 4 okay, might be tetrahedral ataupun might be square planar kan. So kalau yang ni contohnya adalah tetrahedral, so macam biasalah you kena tentukan dia punya oxidation state, tentukan electronic configuration. So dia ada D8. So susunan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, untuk tetrahedral you spread up until the top baru you pair. Okay. So the electric configuration Ni2 plus E4 and T24, okay, you boleh calculate the CFSE and then you boleh deduce juga whether it's a para and diamagnetic, and then you boleh tengok juga, you boleh calculate juga magnetic moment. Okay, so this you can calculate on your own lah. So again, this is a tetrahedral complex. So the orbitals are inverted. Inverted dari siapa? Inverted daripada octahedral. Kalau octahedral, this T2 dekat bawah. Okay, while tetrahedral, this T2 dekat atas. Okay. Sebab kalau you perasan tadi kan, as I mentioned before, kita spread untuk tetrahedral, kita spread up until the top, then baru kita pair. Tak kisahlah dia berapa pun, kita spread up until the top baru kita pair. So the delta T untuk tetrahedral adalah rendah. Okay, so even with the strong field ligand. Kan, strong field ligand kita kata dia delta, kalau delta O tu octahedral tu, strong field ligand delta O dia strong field ligand dia akan jadi strong field ligand dia akan jadi low spin. Bila low spin, the delta O akan tinggi kan. Strong field ligand dia akan jadi low spin, the delta O akan tinggi. Tapi untuk tetrahedral, okay, walaupun strong field ligand ataupun ligand dia adalah duduk dekat katakan CO, CN, okay, tapi dia punya arrangement still delta T dia still rendah, bukan tinggi. So maksudnya arrangement dia still as a high speed. Kita still spread up until the top, then baru kita pair it up. Okay. Okay, so most of the tetrahedral complex memang kita define as a high spin complex. Okay, sebab bila dia high spin complex, the delta T will be small. Okay, so satu lagi contoh square planar. Okay, so kalau square planar, ni boleh tengok lah. Okay, so this is the arrangement of octahedral geometry, the T2G and the EG. Okay, kalau square planar, dia sebenarnya duduk dekat atas spaksi X and Y. Betul tak? This is spaksi X and Y. So this is your ligand. Okay, so this is square planar. So bila duduk atas spaksi X and Y, okay, so the YZ, XZ, okay, XY, Z square and X square, Y square will be the highest. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat atas ni. Macam yang ini will be the highest sebab octahedral, the ligand sit ataupun the ligand ni dia jumpa
dekat this orbital x square, y square and z square. Untuk square planar, okay, the ligand dia jumpa dekat x square, y square punya orbital kan. Dia yang dekat atas paksi x and y dekat metal orbital. So therefore yang ini duduk dekat atas. So yang ini duduk kat atas. So what about the z? Z akan slightly lower. Okay, so xy. So therefore xy splitting daripada T to G, xy duduk dekat atas sikit berbanding dengan x, y, z and xz. So splitting untuk square planar dia will based on the octahedral geometry. Sebab dia hilang ni saja kan, dia hilang ni kan. Dia hilang ni. So dia jadi ni. Okay, so this is the splitting. Okay, so x square, y square, z square. Okay, so you ada xy sebab dia berada dia macam similar to x square, y square. So dia akan berada di atas. So yang ini dia akan duduk bawah. So all the z punya x, z, y, z lagi dekat bawah. Okay, so the delta square planar ni akan tinggi. Dia takkan rendah. Dia memang akan tinggi sebab the splitting sangat tinggi. So macam mana kita nak pair? Kita just pair, split bawah, spread bawah, pair to spread, pair. Kita akan buat macam ni. Kita tak ada spread sampai atas baru pair, tak. Kita spread each level, pair each level. Okay. So for example, you have a D8 electrons. Okay. Sorry. You ada D8 electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is how the pairing ataupun the electron distribution, okay, occur lah. Okay, so that's all. So summary, you have learned the tetrahedral geometry, the E kat bawah, T2 kat atas. Okay, octahedral geometry, T2G, EG, G only referring to the octahedral saja. Okay, tengok sini yang tak ada G . So T2G, EG, and then as well as the square planar. Okay, so this is the arrangement of the square planar. Okay, so yang ni samalah. Square planar, the delta will be large. Okay, even with the weak field ligand. Okay, walaupun weak field ligand, the delta mestilah large. Sama juga dengan device besar dengan tetrahedral. Okay, tetrahedral will be low. Okay, so kalau you tengok arrangement, dia akan spread, pair. Okay, pair. Bila kita pair dulu, baru kita nak spread sampai top. So itu adalah definition ataupun the behavior of the low spin. Okay, so untuk kita nak determine high spin or low spin, satu kita tengok the shape of the complex, sama ada itu octahedral, tetrahedral, square planar. So octahedral can be 2 low spin ataupun high spin. Okay, tetrahedral and square planar ada satu saja spin. Okay, so sama ada dia low spin ataupun high spin. Okay, and then you determine the oscillation state of the metal center. Okay, and then you boleh tengok the electronic configuration. Okay, lepas you tahu electronic configuration, you boleh draw dia punya CFT diagram ataupun the splitting diagram. Okay, regards to its geometry. Okay, so daripada bila you dah draw, we dah tahu the type of ligand that being used. Okay, so you boleh tahu whether it is high spin or low spin. Okay, yang itu bergantung kepada octahedral. Kalau tetrahedral ataupun square planar, satu spin sajalah. Okay, so untuk you nak tahu ni, you kena tahu dia punya strength lah. Okay, any question? Boleh tak? Dah terlebih 5 minit. Any question? Okay, so this is all the step that you need to know untuk today lah sebenarnya. Okay, boleh tahu shape, tahu octahedral ataupun tetrahedral ataupun square planar. Octahedral 6 ligand, tetrahedral square planar 4 ligand. So yang ini yang saya bagi tahu yang on during your inorganic class. Okay, macam mana you nak tahu kalau ada 4 ligand, whether it is a tetrahedral ataupun square planar. So kita tengok, kita guna the CFT theory. Okay, so bila dah tahu dah dia punya, bila dia dah boleh agak-agak dia punya shape. Okay, so you boleh tentukan the oscillation state of the metal. Bila tentukan oscillation state of the metal, you tentukan the electronic configuration. Sebab D,
kan dx ni maybe varies lah, boleh berubah-ubah. Okay, depending on the oscillation state. Okay, lepas tu you boleh draw dia punya crystal field theory diagram. Okay, so maksudnya you boleh draw the splitting energy. And so this splitting, okay, will be depends on the shape. Sama ada splitting dia ada T2G, EG, EG, T2G ke atas kan? Yang ini sorry, yang ini T2G, EG, yang ini E, yang ini T2. Yang ni dia banyak sikit lah. Okay, starting with the X, Z, Y, Z. Okay, Z square, X, XY, Z square, XZ, YZ, and then satu lagi X square, sorry ni satu, X square, Y, Y square. That is the tetrahedral. Okay, so macam mana you nak tahu? Katakan yang ini macam mana you nak tahu whether it's spin, low spin ataupun high spin, depending on the spectrochemical series. Okay. Ada question? Ada apa-apa? Ada apa lagi? Boleh? Boleh Doktor. Boleh So kalau tak ada apa-apa, saya akan distribute your tutorial question. Okay, so kita akan discuss atau kita akan jumpa lah on your tutorial next week. Okay, so lepas ni maybe today or tomorrow saya akan distribute the tutorial question. Okay, so kalau ada apa-apa itu saja for today. So we'll be meeting again next week, okay, for the class and as well as for the tutorial. So thank you very much semua. Thank you Sebab- Doktor. Right. Okay. Thank you, Doktor.